Good morning, dear students. Sorry, good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhan Orin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Today we are going to start with a new lesson, Unit 3, and we are going to focus on MCQ and flowchart in today's class. So before we start, let's see how many of you have already joined. Let me know if you can hear me clearly, if you can see me clearly, and please share the class to your friends. Good morning, dear students. Sorry, good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper. Walaikum assalam, everyone. Okay, so all is clear. Thank you. Good afternoon. You have got a lot of students already. Walaikum assalam, everyone. How am I doing? Yes, I'm doing good. Alhamdulillah. So I've got students from Kumilla Victoria Government College, Nusrat Jahan Choiti, we've got Sadman Saqib, Sabir Ahmed, Shurubhi, Saif, Arman, Nahidur Rahman, Faisal, Kalporanjan, Mahmudul Hassan, Naima, Momo, Saqib. Thanks for being with us. Share the class to your friends so that they can join us too, and share it to your timeline. So if you want to rewatch it later, you can find it easily. Biplov, Saifur, Arifa, Joya, Arshi Bornita, Nahid, Rohan, Ontor. I think we are ready to go. So the topic that we are going to discuss about today is dream. Dream is a very fascinating topic, right? আমরা সবাই কিন্তু dream নিয়ে অনেক একটা confusing state এ থাকি. When we wake up in the morning, sometimes we remember that maybe we dreamt something last night, but we could not easily remember that. আমরা অনেক সময় দেখা যায় স্বপ্ন দেখার পরে মনে রাখতে পারি না. And some of us may remember that very clearly, very vividly. Some dreams are very confusing, and also we have nightmares. So dream নিয়ে সবচেয়ে interesting বিষয় হচ্ছে there is no single definition of dream. Many theorists have explained or have defined dream in different ways, and the purpose of dream is also something baffling. Many theories have come up with different theories. অনেকে বলেন যে dream is completely meaningless. It doesn't have any purpose. There are other theories, there are other researchers who are saying that dream is very meaningful. Dream can impact our normal life. So normally আমরা যেটা বুঝি according to science, what is said is dreamটা কি? আমরা যখন সারা দিনের পর ঘুমোতে যাই তখন আমাদের সারা দিনের যে এক্সপেরিয়েন্স এগুলা কি হয় ব্রেইনে স্টোরড আপ হয়. So during that time we have dream. When we are in deep state of sleep, only then we can dream. Now we are going to talk about dream today, and we are going to see what are the characteristics, what are the definitions that have been given upon dream. You may find this lesson at Unit 3, Lesson 1. The name of the lesson is What is a Dream? It is at page number 32 in your NCTB's book. That means English for Today. So English for Today বই 34 number page এ তোমরা এই লেসনটা পাবে, Unit 3, Lesson 1, Dream. Let's start. So we will be reading the book now. আমার সামনে এখন বইটা আছে. So it's in 34 number page number 34. Now read the article below and see what you think about dream, similar or dissimilar to what is said here. So we will be reading the text now.
Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. So প্রথমেই কি বলা হচ্ছে ফিলোসোফারদেরকে অর্থাৎ যারা দার্শনিক দার্শনিকদেরকে স্বপ্ন সবসময় কি করেছে বিমোহিত করেছে বা মুগ্ধ করেছে for thousands of years অর্থাৎ সহস্র বছর ধরে but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study কিন্তু সম্প্রতি সময়ে কি হয়েছে এই যে স্বপ্ন এই স্বপ্ন নিয়ে empirical research অর্থাৎ প্রায়োগিক যেটাকে বলে গবেষণা লব্ধ একটা কি করা হচ্ছে গবেষণা করা হচ্ছে and scientific study এবং এটা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত একটা অধ্যয়ন করা হচ্ছে chances are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream সম্ভাবনা আছে here chances means possibilities so possibilities are that সম্ভাবনা আছে যে আমরা অনেক সময় নিজেদেরকে কি পাই একটা puzzling state-এ পাই puzzling means something that is confusing যেটা আমাদেরকে কি করে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া but something that is not clear আমরা অনেক সময় কি হয়ে যাই আমরা কনফিউজড হয়ে যাই যে আমি কি করব সো এই ধরনের একটা কনফিউজিং স্টেটে আমরা পড়ে যাই ড্রিমের কারণে ওভার দ্য কন্টেন্ট অফ আ ড্রিম কন্টেন্ট মানে বিষয়বস্তু তাহলে স্বপ্ন দেখার পরে স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা অনেক সময় একটা কি হয়ে যায় উই গেট কনফিউজড অ্যাবাউট দ্যাট or perhaps you have wondered why you dream at all এবং কখনো কখনো কিন্তু আমরা ভাবি যে আচ্ছা আমি এই স্বপ্নটা দেখলামই বা কেন First, let's start by answering a basic question. So we are going to answer first a basic question at first. What is a dream? Shopno ashole ki. So let's see what is the definition given here. A dream can include any of the images, thoughts and emotions that are experienced during sleep. তাহলে ঘুমিয়ে থাকাকালীন সময়ে আমরা যে সকল ইমেজ দেখি অর্থাৎ যে সকল ছবি দেখি থটস যে সকল চিন্তা আমাদের মধ্যে চলে অ্যান্ড ইমোশনস যে আবেগগুলোর বহিঃপ্রকাশ হয় সেগুলোই হচ্ছে কিভাবে ডিফাইন করা যায় সেগুলোকেই আমরা ড্রিম বলে ডিফাইন করি নাও এখানে একটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হাউ ক্যান ইমোশনস বি রিলেটেড টু ড্রিম সো ইফ ইমোশন ইজ নট রিলেটেড how can we get afraid of or get frightened when we see a nightmare যখন আমরা দুঃস্বপ্ন দেখি আমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যাই so emotions are also related to dream dreams can be extraordinarily vivid or very vague vivid what is the meaning of that খুবই স্পষ্ট something that is very clear so এটা কি হতে পারে এটা অবিশ্বাস্যভাবে extraordinarily অবিশ্বাস্যভাবে এটা খুব ক্লিয়ার হতে পারে স্পষ্ট হতে পারে or very vague অথবা অস্পষ্ট হতে পারে sometimes dreams are like যে আমরা সকালবেলা উঠে মনেই করতে পারি না যে কি দেখেছি so the picture that we have in our mind is very unclear filled with joyful emotions এটা হতে পারে খুব আনন্দদায়ক কিছু or frightening images অথবা ভীতিকর focused এটা হতে পারে খুবই focused অর্থাৎ something that is very understandable যেটা অনেক বেশি কি কোন একটা বিষয়বস্তুর উপর নির্দিষ্ট and understandable যেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি or unclear and confusing অথবা এটা হতে পারে অস্পষ্ট এটা হতে পারে something that is not clear খুবই confusing why do we dream আমরা কেন আসলে স্বপ্ন দেখি While many theories have been proposed, no consensus has emerged. So what is the meaning of consensus? Consensus অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু একটা agreement, মতনৈক্য। অর্থাৎ বিভিন্ন রকম থিওরি দেয়া হয়েছে এই স্বপ্ন সম্বন্ধে, ড্রিমস সম্বন্ধে, কিন্তু কোনো রকম একটা যে মতনৈক্য সেটাতে পৌঁছানো যায়নি। Considering the time we spend in a dreaming state, আমরা প্রতিদিন যতটুকু সময় কি থাকি স্বপ্ন দেখি বা স্বপ্নের মধ্যে থাকি সেটা যদি আমরা কনসিডার করি বা সেটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি দেখা যায় দেখো The fact that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. So এখনো রিসার্চাররা এখনো যারা এটা নিয়ে গবেষণা করছেন গবেষকরা
নির্দিষ্ট কোনো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারেননি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ড্রিম, আসলে আমরা যে স্বপ্নগুলো দেখি তার পেছনের উদ্দেশ্যটা কি। However, it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose. কিন্তু এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে বিজ্ঞান এখনো কি করছে, স্টিল আনরাভেলিং মানে উন্মোচন করা, এখনো উন্মোচন করছে কি দেখো, দ্য এক্স্যাক্ট পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ স্লিপ ইটসেলফ। ঘুমটা আমরা যে ঘুমাই প্রতিদিন, ইটস আ বায়োলজিক্যাল থিং। সো কেন আমরা ঘুমাচ্ছি, এটার ফাংশনটা কি আসলে আমাদের বডিতে এবং এটার আসল উদ্দেশ্যটা কি, এটা নিয়েই এই রহস্যেরই এখনো বিজ্ঞান কি করে যাচ্ছে, এই রহস্যটা উন্মোচন করে যাচ্ছে। Some researchers suggest that dreams serve no real purpose. কোনো গবেষক এটা বলেন যে স্বপ্নের আসলে কি নেই, তেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই। While others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. অন্যদিকে অন্যান্য গবেষকরা কি বলেছেন, তারা বলতে চাচ্ছেন এই যে স্বপ্ন দেখাটা এটা আমাদের জন্য খুবই এসেনশিয়াল, অপরিহার্য। কিসের জন্য অপরিহার্য? আওয়ার মেন্টাল, আমাদের মানসিক, ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং, আমাদের শারীরিক, আমাদের মানসিক এবং আমাদের আবেগিক যে আমাদের ভালো থাকাটা, সেটার সাথে সম্পর্কটা অনেক বেশি সম্পর্কিত, এটা অপরিহার্য। ওকে, সো উই হ্যাভ অলরেডি রেড দ্য টেক্সট। আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা হয়তো আমার সাথে সাথে পড়েছো এবং বুঝতে পেরেছো টেক্সটটা। নাও উই আর গোয়িং টু সি হোয়াট আর দ্য আনকমন ওয়ার্ডস দ্যাট উই হ্যাভ গট ফ্রম দিস টেক্সট। এই প্যাসেজ থেকে কি কি আমরা আনকমন ওয়ার্ড পাচ্ছি সেগুলো একবার দেখে নেব। Okay, what is the meaning of baffling? We are going to see that. So the first word that we have is fascinated. Fascinated অর্থ বিমোহিত বা মুগ্ধ, ঠিক আছে, বিমোহিত বা মুগ্ধ। So the English word, the synonymous words are mesmerized or enchanted. So we can say mesmerized. He is mesmerized. He is enchanted by this idea. So the synonyms are mesmerized and enchanted. Fascinated. The first word that we have got is fascinated. So আমরা যখন মুগ্ধ হই, we make kind of this like kind of expression of in our face, right? আমরা খুবই মুগ্ধ হয়ে গেলে we do not know what to do. Sometimes our joy is no bound, right? So this is being fascinated. Then the next word, puzzling and baffling. So we have got two words in this passage that are quite similar according to the meaning. One is puzzling and the other one is baffling. So the both words are synonymous. They have the similar meaning, and the meanings are perplexing or bewildering. Perplexing, bewildering, something that is confusing. ঠিক আছে, confusing. To be honest, আমার confusing এর বাংলা যে ওয়ার্ডটা, অর্থটা আমার মাথায় আসছে না। Can anyone tell me? I'm really sorry. I mean, what is the meaning of confusing? I mean, বাংলা ওয়ার্ডটা কি? দ্বিধান্বিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ শাহিন হক। দ্বিধান্বিত, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। আমি খুবই মাঝে মাঝে বাংলা ওয়ার্ড নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাই। ইয়েস, দ্বিধান্বিত। সো পারপ্লেক্সিং অর bewildering, they are synonymous words, puzzling and baffling. And what is the meaning of it? Meaning হচ্ছে দ্বিধান্বিত হওয়া। Now the next word is vivid. What is the meaning of vivid? So in this picture we can see something that is very bright, this is colorful, and this is clear, right? So what is the meaning of vivid? The meaning of vivid is something that is clear, that is distinct,
or graphic. So the words are clear, distinct, graphic, vivid, স্পষ্ট, clear, কোনো কিছু একদম স্পষ্ট। এখন আমি যদি এটা ঠিক অ্যান্টোনিমটা দেখি, what is the opposite word of vivid, that is also present in our passage, that is also there. So the antonym of vivid is vague, something that is unclear. So দেখো এখানে একটা পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা অনেক ব্লার, it is very hazy, আমরা বুঝতেই পারছি না এটা আসলে কিসের ছবি। So anything that is vague is obscure, unclear or undefined. তাহলে আমরা কি কি মিনিং পাচ্ছি? We have got obscure, we have got unclear, we have got undefined. Now the next words that we have is empirical, consensus and unraveling. The first word that we have is empirical. Empirical বলতে বোঝায় প্রায়োগিক, ঠিক আছে, গবেষণালব্ধ বা প্রায়োগিক। So observational or experimental, observational or experimental, যেটাকে কি করা যায়? প্রয়োগ করা যায়, এমন একটা বিজ্ঞান, এমন একটা গবেষণা যেটাকে প্রয়োগ করা যায়। Empirical, observational or experimental, প্রায়োগিক। What is the meaning of consensus? Agreement or unanimity, অর্থাৎ কোনো কিছু মতনৈক্য আসা, একটা সবাই মিলে অনেকে অনেক রকম অপিনিয়ন দিচ্ছে, এখন সবাই মিলে যখন একটা মত প্রকাশ করে বা কোনো একটা এগ্রিমেন্টে আসে সেটাকে আমরা কি বলি? That we call it consensus. So the words are agreement and unanimity. The next word that we have is unraveling. Unraveling মানে কোনো কিছুকে উন্মোচন করা, disclose করা, solve করা. So we can say untangling or resolving. ঠিক আছে? So untangling and resolving are the synonymous words for unraveling. Moving on, so now we are going to look at some just a minute. Okay, now we are going to solve some MCQ questions from this given passage. যে প্যাসেজটা আমরা পড়লাম এখান থেকে আমরা এখন কিছু MCQ question solve করব। So you can find this passage in your book at page number 34. বইয়ের 34 number পেজে প্যাসেজটা অলরেডি দেয়া আছে. You can read it from here, this page. এখান থেকে পড়ে নাও and find out the answer. The first question is, what does the word extraordinarily in the passage refer to? তাহলে এই প্যাসেজে extraordinarily বলতে কি বোঝানো হয়েছে? You have to find out the answer of this question. So the words are normally, exceptionally, commonly and hardly. What is going to be the correct answer? Can anyone tell me? So you're already giving me the answer. Achol, Humaira Rashid, Shaheen Hawk, Siam, Fariha, Sania, Happy, Sirajum Namira, Tahmidur, Shobhon, Onasis, Sajjad, Suheb, Arifa, Nasima, Lipi, Shorab. Yes, thank you so much for giving me the correct answer. The answer is going to be exceptionally.
তাহলে আমরা যে ওয়ার্ডটা পাচ্ছি extraordinarily, যেটা অবিশ্বাস্য, something that is not normal, something যেটা একটু different. So exceptional is also means something different. Hardly, commonly, normally, these will not be the correct answer. Moving on to the next question. Which of the following is not true about dream? এইখানে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে বা যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে কোনটা স্বপ্ন সম্বন্ধে সঠিক নয়? So there are 4 options here: highly vague or vivid, horrifying or enjoyable, perplexing or distinct, real. What will be the correct answer? Let me know. Happy Akhtar, Tahmidur, Shanin, Naushin, Fariha, Achol, Nilima Kundu, Mim, Sania. Thank you so much for giving me the correct answer. Ragib Hossain, Ragib, can you please look at the options again? Boi theke arekbar ekটু kindly dekhe nao to, are you giving the correct answer or not? Sadia Jahan, Nahidur Rahman, Nusrat Jahan, Tanaz, Umme Habiba, Rehana. Now you're correct, Ragib. Thank you. Robiul, Orjun, Tahmid. So the answer is going to be real. Now, as you can see, all these words, they are kind of opposite of each other. প্রত্যেকটা একটা আরেকটার কি opposite. For example, vague, vivid, horrifying, enjoyable, perplexing, distinct. But all these are the characteristics of dream. আমরা বলছিলাম যে dream কেমন হতে পারে? স্পষ্ট হতে পারে, অস্পষ্ট হতে পারে, আনন্দদায়ক হতে পারে, ভীতিকর হতে পারে, খুব something খুব confusing, দ্বিধান্বিত হতে পারে, আবার আমার জন্য understandable হতে পারে। কিন্তু একটা কথা কোথাও বলা নেই প্যাসেজে, that dreams are real. So the answer is going to be real. Now moving on to the next question. In the text, the word well-being refers to, what is the meaning of well-being in this text? We have welfare, we have harm, we have detriment, we have impairment. What will be the correct answer? So we are waiting for the answer of number 3. Ejaz, Naima, Fariha, Shaneen, Abdul Mannan, Onasis, Mahir Azhab, Fazle Rabbi, Nahidur Rahman, Sania Akhtar, Shobhon Bishash, Tahmidur Rahman, Nilima Kundu, Happy Akhtar, Sadia Jahan. Thank you so much for giving me the correct answer. The answer is going to be welfare. আচ্ছা, সো সেন্টেন্সে বলা আছে যে আমাদের কল্যাণের জন্য, আমরা অনেক সময় অনেক রিসার্চাররা বলে যে এটা আমাদের ইমোশনাল, আমাদের মানসিক, আমাদের শারীরিক কল্যাণকর। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওয়েল বিইং? সামথিং দ্যাট ইজ ওয়েলফেয়ার, কল্যাণকর, যেটা আমার জন্য কি, যেটা আমার জন্য অনেক বেশি পজিটিভ। Now harm অর্থ আমরা জানি ক্ষতিকর, detriment and impairment is also synonymous. They are harmful. They mean something that is harmful. তাহলে আমাদের উত্তরটা কি হবে? আমাদের উত্তরটা হবে welfare. Moving on to the next question. For which one, as mentioned in the passage, dreaming is not essential? তাহলে প্যাসেজে উল্লেখিত কোন বিষয়টার জন্য স্বপ্ন দেখাটা কিনা অপরিহার্য নয়? এখন the options that we have is psychological well-being, physical uplift, sentimental development, and anger management. Which of them is true? Haseen. No, I'm seeing your answer, Haseen. Now here we have got different answers. Antor says A, Siam is in B, Shanin Hawk is in
She's saying number B. Okay. B is correct. We are getting B. B is correct. Okay, when you answer a question of MCQ, তোমরা যখন MCQ answer করবে, the first thing that we have to keep in mind is we have to go back to the passage and see what are the information that is given here. আমি আমার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত, হ্যাঁ, অর্থাৎ আমার নিজের মতো করে কিন্তু কোনো অ্যান্সার আমি বলতে পারবো না. That must be given in the passage. অবশ্যই প্যাসেজে যেটা লেখা সেটাই বলতে হবে. Everyone is saying B or sentimental development. Someone is saying C2, sentimental development. একটু ব্লার হয়ে যাচ্ছে স্ক্রিনটা, একটু ওয়েট করো. So let me see if I can do anything. Okay, so far I have not got any correct answer. একজনও এখন পর্যন্ত correct answer কিন্তু দিতে পারছো না. Okay, let me explain this to you. তোমার বইয়ে দেখো প্যাসেজের সেন্টেন্সটা কি ছিল? প্যাসেজের সেন্টেন্সটা ছিল, some researchers suggest that dreams serve no real purpose while others believe that dreaming is essential to mental. Some researchers suggest that dreams serve no real purpose while others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. তাহলে তোমার মেন্টাল, তোমার মানসিক, তোমার আবেগিক এবং তোমার শারীরিক ওয়েলবিং এর জন্য, ভালো থাকার জন্য, সুস্থতার জন্য হচ্ছে স্বপ্নটা ইম্পর্টেন্ট. তাহলে দেখো সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাইকোলজিক্যাল? মানসিক, ফিজিক্যাল আপলিফট, তোমার শারীরিক সুস্থতা, সেন্টিমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ তোমার আবেগীয় যে বিষয়গুলো সেটার ডেভেলপমেন্ট. সো হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি দ্য কারেক্ট আনসার? The answer is going to be anger management. আমাদের রাগকে প্রশমিত করা, এক্ষেত্রে কিন্তু স্বপ্নের কোনো রকম অবদান নেই বা কন্ট্রিবিউশন নেই. So the answer is going to be anger management. Now many of you are saying D. Yes, D is going to be the correct answer. Anger management will be the correct answer, number D. আচ্ছা, অনেকে কোয়েশ্চেন না দেখার আগেই অ্যান্সার করে. Maybe their internet is fast. I don't know how they are managed to do it. Now moving on, we are going to do a flowchart now. এখন একটা flowchart করব আমরা. Based on your reading of the passage, make a flowchart about the features of dream. তাহলে যে প্যাসেজটা আমরা পড়লাম এটার উপর ভিত্তি করে আমাকে কি করতে হবে? একটা ফ্লোচার্ট বানাতে হবে. ফ্লোচার্টে কি থাকবে? ফিচার্স অফ ড্রিম, অর্থাৎ স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে. নাও দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট দ্যাট ইজ গিভেন হিয়ার ইজ বিইং আ সাবজেক্ট টু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ. আমি সবসময় তোমাদেরকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট যখন আমরা সলভ করব, প্রথম জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে আমার যে পয়েন্টটা দেয়া আছে, যে ইনফরমেশনটা, যে ফার্স্টের যে পয়েন্টটা দেয়াই থাকে বক্সে, সেটাতে আমার কোন প্যাটার্ন আছে এটা আমাকে খেয়াল করে বাকিগুলো ফিল আপ করতে হবে. অ্যাজ ইউ ক্যান সি, বিং তার মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইজ বিং ইউজড হিয়ার. সো আমাদের 2, 3, 4, 5, 6 যখন আমরা বক্সগুলো ফিল আপ করবো, উই উইল বি ফলোয়িং দ্য সেম প্যাটার্ন. দ্যাট মিনস ভার্ব প্লাস আইএনজি আমরা ইউজ করব. ঠিক আছে? সো লেটস ডু ইট. আমরা তাহলে শুরু করি. হ্যাঁ, so it's verb plus ing. Yes, verb plus ing use করা হয়েছে. Now when we are going to solve this one, প্রথমে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ফার্স্ট ক্লুটা খুঁজে বের করা. সেটা কোথায়? দেখো, dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research. So there it is. This is the first
পয়েন্ট প্রথম আমার ইনফরমেশন বক্সের এটা দেয়া আছে তার মানে আমি যে ইনফরমেশনগুলো এখন লিখবো সেটা তারপর থেকে শুরু হবে নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর দ্য ফিচার্স অফ ড্রিমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এখন চলো আমরা খুঁজে বের করি Chances are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. First, let's start by answering a basic question. There is nothing very important here. এখানে কিন্তু তেমন কোনো আমরা বৈশিষ্ট্য পাচ্ছি না Moving on. What is a dream? A dream can include any of the images, thoughts and emotions. Here it is. প্রথম বৈশিষ্ট্য দেখো যে স্বপ্ন কি করতে পারে এখানে ইমেজ থট বা ইমোশন থাকতে পারে so it has been underlined that are experienced during sleep. Dream can be extraordinarily vivid or very vague. Point number 2 দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পাচ্ছি filled with joyful emotion or frightening images আনন্দদায়ক বা ভীতিকর. Point number 3 focused and understandable, that's number 4. Unclear and confusing, that's number 5. পাঁচটা ইনফরমেশন পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আমরা পেয়ে গিয়েছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্যাটার্নে ছিল তার মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজি সেটাতে কনভার্ট করা নাও হিয়ার ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট প্রথম আমার যে ফার্স্ট পয়েন্টটা আছে ইনক্লুড এটা নিয়ে আমাদের তেমন কোনো কনফিউশন নেই কারণ ইনক্লুড ইজ আ ভার্ব উই আর গোয়িং টু ইউজ ইনক্লুডিং ভার্ব প্লাস আইএনজি ইনক্লুডিং ইউজ করছি কিন্তু নেক্সট যে আমার পয়েন্ট আছে বি এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভিভিড অর ভেরি ভেগ বি এটাকে আমরা এখন কিভাবে ভার্ব প্লাস আইএনজি বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে কনভার্ট করব মনে রাখতে হবে তুমি যদি একটা মেইন ভার্ব পাও অ্যাকশন ভার্ব পাও কোনো একটা সেন্টেন্সে তাহলে জাস্ট আমরা ভার্ব প্লাস আইএনজি ইউজ করে দেব ফর এক্সাম্পল ইনক্লুডিং কিন্তু যদি বি ভার্ব থাকে বি এম ইজ আর was, were, shall, will যদি আমরা be verb পাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব we are going to use being okay now next যে দেখো filled with joyful emotions or frightening images filled with না বলে আমরা জাস্ট বলতে পারি including তাই না আমরা ভার্বটা চেঞ্জও করতে পারি চাইলে or এই বিটা কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা এই যে দেখো সেমিকোলন দিয়ে পার্টস অফ সেন্টেন্সকে কি করা হয়েছে জয়েন করা হয়েছে অনেকগুলা ফিচারকে এখানে সেমিকোলন দিয়ে জয়েন করা হয়েছে সো সেমিকোলনটা যদি আমরা চিন্তা করি তার আগের ভার্বটা আমার কি ছিল বি ছিল সো উই ক্যান রাইট বিং ফিলড উইথ পরেরটা দেখো ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এখানেও আমরা কোনো কি পাচ্ছি না ভার্ব পাচ্ছি না আছে আসলে ভার্ব যেহেতু সেমিকোলন আছে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমার প্রথম ভার্বটা কি ছিল আসলে বি আবারও বিং ফোকাসড বিং আনক্লিয়ার অ্যান্ড কনফিউজিং ঠিক আছে সো আমি তোমাদেরকে কিন্তু হিন্ট দিয়েই দিলাম হাউ টু সলভ ইট নাও লেটস স্টার্ট উইথ নাম্বার 2 Number 2 is including images, thoughts and emotions. I have already done this for you. You have to do number 3, 4, 5 and 6. এই চারটা তোমাদেরকে এবার করতে হবে Do not just write being, write in complete answer, full answer ta lekho. Okay, Sadia Islam, you're not using participle structure. Amader prothom structure ta dekho to ki ache, being ache, participle ache, verb plus ing ache, tahole baki gulo verb plus ing korte hobe na? Okay, Afsan Nasin Nuzha, Sirajun Namira, you're correct. Happy Akhtar, correct. Hazrat Hania correct, Mahdi correct, Rakib correct, Zabin Hassan correct. হ্যাঁ এটাই হবে তো তোমরা পারো সবই পারো তোমাদেরকে জাস্ট একটু আমার ক্লু দিয়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে very good খুবই attentive student আসলে তোমরা and very brilliant so yes number 3 is going to be being vivid or vague তাহলে আমি কি বললাম মনে রাখতে হবে যদি মেইন ভার্ব থাকে verb plus ing ইউজ করে দিব যদি বি ভার্ব থাকে am is or was were shall will be এগুলো যদি থাকে been এগুলো যদি থাকে আমরা being ইউজ করব হ্যাঁ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বানাতে আমরা being লিখে দেব being vivid or vague so what will be number 4 number 4 এর জন্য এখন আমরা ওয়েট করছি give me the answer of number 4
So I'm waiting for number 4. Yes, many of you are giving me the correct answer. অনেকেই সঠিক আনসারটা দিচ্ছ। Being filled with, right. Thank you, Achol, Zubair, Rashid Antor. বক্সের ভিতরে কি ক্যাপিটাল নাকি স্মল লেটার দিয়ে শুরু করবে? ফার্স্ট পয়েন্টে দেখো স্মল লেটার আছে, সো আমি স্মল লেটারই দিব, বিকজ দিজ আর নট সেন্টেন্সেস, স্মল লেটার দিব আমরা। Unless it is a proper noun na hole small letter. Mahadi, Fazle Rabbi, Mahir Ashab, Tasnim binte Hannan, Sania Akhtar. Correct answer diccho shobai. Fariha, Samia Alom. Thank you so much. Answer is going to be being filled with joyful emotions or frightening images, or you can write including joyful emotions or frightening images. So আমি এটা ইনক্লুডিং দিয়েছি, if you write being filled with, that's also fine, সেটাও সমস্যা নেই। মেহেদি হাসান, yes, I'm reading your comment. আচ্ছা, একজন লিখেছো ফিলিং উইথ জয় দিলে কি প্রবলেম? ফিলিং উইথ জয় দিলে সমস্যাটা হচ্ছে it is in being filled, আচ্ছা filled with যেটা অলরেডি পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাই না? এখানে filled withটা কিন্তু ফিলিং উইথ যদি তুমি দাও, দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি দ্য ভার্ব। স্বপ্ন কি আমাদেরকে পূরণ করে নাকি স্বপ্ন নিজে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে? ঠিক আছে, সো ইট ইজ গোয়িং টু বি বিং ফিল্ড উইথ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুভিং অন টু নাম্বার 5, বিং ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। বিং ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। So আমরা কি লিখছি? আমরা we are going to write being focused and understandable in number 5. অর্থাৎ এটা কি হতে পারে? এখানেও আমরা being ইউজ করেছি। Why? Because we know that there is no main verb here, so the auxiliary verb be verb আছে, be আছে, আমরা being করে দিয়েছি। Now we are waiting for the very last answer of today's class. সর্বশেষ আনসারের জন্য আমরা ওয়েট করছি। Yes, so many of you are writing the correct answer. Yes, Nilima Kundu, Umme Habiba, Sadia, Robiul Islam, Saima Alom, Shanin Haq, Ratul Hassan, Kochi Bahadur, Fazle Rabbi Khan. You're giving the correct answer. Riddo, Achol, Sadia, Ahmed Atif, Rehana. Thank you. Answer is will be being unclear and confusing. Being unclear and confusing. So as you can see, আমরা এখন কিন্তু যেহেতু we have already done 3 classes of flowchart, we know the patterns. Now we can, if we read a text, if we understand the content, then we can easily fill up a flowchart and we are going to able to answer multiple choice question from there. So আজকে পর্যন্তই। Next class, that means in tomorrow's class, what we are going to do, we are going to read 2 poems that are based on dream. Dreams এর উপর বেসড করে আমাদের বইয়ে 2টো কবিতা আছে, সেই 2টো কবিতা আমরা আগামীকাল পড়ব। We are going to, I'm sure you are going to join again tomorrow at 2 p.m. But till then, what you have to do, read this text again. অর্থাৎ Unit 3 Lesson 1-এ যে পুরো প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়বে। 35 page number 35 has not been covered by me today. So এটা তোমরা নিজেরা বাসায় কাইন্ডলি একটু পড়ে নেবে, নিজেদেরকেও বাসায় পড়তে হবে, ওকে? বিকজ this book has many lessons. It's not possible for me to go line by line. তোমাদেরকে আমি কিছু পড়াবো, তোমরাও পড়বে, ওকে? So it's going to be a mutual process for both of us. Dream poems lesson 2, we will be focusing on these 2 poems tomorrow. Till then, thank you so much. Take care.
Stay connected, share the class to your friends, and also if you want to rewatch it, you can find it in the Kishore Batan's album, English First Paper. Thank you so much. Take care.